फूडी जॅम हेजो पयलो एपिसोड सालसेत बीच रिसॉर्ट इन कोलवा आनी एक्सप्लोर करता आमी फूडी सायड ऑफ द सेलिब्रिटी. आनी आयज जेन्ना आमी सालसेत बीच रिसॉर्टान आसा, अ ब्युटिफूल प्रॉपर्टी, वी हॅव अ व्हेरी ब्युटिफूल पर्सनॅलिटी. आनी ती पर्सनॅलिटी ऑफकोर्स फादू सिंगर, वर्ल्ड रिनाउंड, गोंयचें म्युजीक जगभरान व्हरता. फादू नेक्स्ट जनरेशनाक शिकयता. पण वॉट इज हर फूडी सायड? आणि टू एक्सप्लोर हर फूडी साइड आम्ही आसा सध्या सालसेत बीच रिसॉर्टान. Hi Sonia, how are you doing? I'm good, Pankaj. How are you doing? And I'm doing absolutely fine. We are at Salset Beach Resort. Beautiful place, Absolutely. Let's head in. Let's head in. So right here sitting in the lobby of Salset Beach Resort आणि आमच्या वांगडा आसा फर्स्ट एपिसोड फूडी जॅमाचो फॉर फ्रेश हेल्दी एंड स्पायसी चॅट्स. सोनिया सिरसाट ऑफ कोर्स इंट्रोड्युशन आमचे जालांच. सोनिया, फर्स्ट क्वेश्चन इज सगळ्यान पयलो एपिसोड म्हजोय आनी तुजोय फूडी जॅमाचेर. हाव डज दॅट फील? Nice, and thank you very much for inviting me to be the first. Bakra. Bakri, I don't know. But it's nice, thank you. And food is such an important part of my life and everybody's life. Everybody's life. Everybody's life. Absolutely. So I think I'm looking forward to this actually. Great. And the very first question was how does it feel? पण we are exploring to the foodie side. आणि फूडी सायड म्हटल्यार आमची जर्नी जर आमी पळयत फ्रॉम चायल्डहूड टू टीनेज टू अडल्टहूड टू नाव. मागीर तूं घरा आसूं, स्कुलान आसूं, कॉलेजीन आसूं, युनिवर्सिटी वायज ऑर वर्क वायज, हाव इज इट बीन? पयलीं तूं हाव वॉज दॅट स्टेपल फूड, मागीर वेर डीड यू ग्रॅज्युएट इन फूड आनी वॉट वॉज द जर्नी नाव? Food for me has been a mix. My parents is a mixed marriage, so we would have typical, like tonak, and we would also have sausage pulao. Okay. We would have varan, anything. It is a total mix in our house. So my mother would cook both the styles of food from Goa, and some little bit of continental touch also. So it's been a mix. But one thing my parents always brought us up with was to eat whatever is served in front of you. No So fuss. no fuss, saying that maka dosa avadna or I don't want to eat this today or tikkat asa. No, nothing. Because the idea was God alone knows what the future is going to be. Absolutely. Where you will land and what you will have to eat, you have to eat. No fusses, no staying hungry. So end result, me and my brother were always around because we were taught to eat whatever was served. खाते पीते घर के टाइप. खाते पीते नहीं, मतलब कुछ भी खाते. कुछ भी. You bring us idli, you bring us tandoori, you bring us सादे pears, you bring us anything, and we would be happy with it. Yeah. So food has always been an important part. Again, we were both brought up, we were taught to cook, to make something for ourselves, fend for ourselves. So I think I made my first cup of tea when I was about in the 6th standard. Okay. I started baking by the time I was in the 8th standard. And so cooking has been a part of The childhood process. Yeah. So baking and everything, it's experimenting and helping and trying out stuff. घराकडली गजाल झाली. But when you started going to school or college, what was that time in terms of food? टिफिन व्हरताले, कितें व्हरताले? I remember during my BCom, home was in the same town, so I used to come home for food except for the 3rd year, because after college I had tuitions within 1 hour. Okay. And therefore I used to go to a friend's house who was also attending the same class with me for tuitions, and I used to carry a tiffin. And invariably I had to make that tiffin because at that point of time my mother wasn't keeping too well. But I had to make it at 8 in the morning before going to college. Okay. And then carry it with me. And whatever, I used to experiment with whatever was there, some vegetable, chop it up, some fish or meat, put that into it, and it was every time it was Not something. following a specific recipe types. No, I haven't been cooking traditional food, so it's always been Okay. Mix whatever and is there, match, mix and match. Yeah. Okay, great. And usually when I used to go to her house, she would end up eating whatever I had made, and I would eat the food that had been made properly at home for her: rice, curry, fish, bhaji, everything. Yeah. So that was my BCom 3rd year. And then for 1 year I was in Pune. So that was, we didn't have a kitchen. Okay. So we couldn't cook. We had to eat whatever was the mess would serve. So a lot of vegetarian food I tried there. And that comes into my vegetarian cooking now, because sometimes I make vegetables with coconut, like how we make in Goa. But sometimes I also make with peanut, which is a typical Maharashtrian way. So Thetsa, yeah. Slightly on the spicier side. Yeah. But the peanut is put in the bhaji, so it gives a lovely flavor.
That was for Pune. Then I came back. Law college was eating anything and everything that Panjim offered. So trying out new places and yeah. Now it is trying to get into healthier type of food. But that effort takes a lot of effort. A lot of effort. Absolutely. But you said you've had a cup of tea that you made for yourself in the 6th standard. Yes. Then again, you tried something, baking it in the 8th standard or something Yes. like that. Yes. What was your first proper dish that you prepared in your kitchen? Till school, it was more baking. The food was made by mama. But I remember when I was 16, I won. Remember this, huh? You have to Okay, add it in my okay, biodata. okay. I won a cooking competition by making vegetarian Manchurian. It was vegetarian food. It Okay. had to be only vegetarian food. And it was by my Rotary Club, my dad's Rotary Club in Ponda. And I had just learned this Manchurian recipe. And I tried and I won. And the Rotarians were all teasing me. They said, just because your mother is not here, we can confirm that you have made it. Otherwise, I said that your mother had cooked. made it. Because I was the youngest contestant. I was 16 years old, 1996. Your first made First- dish was, and one Yes. was a gobi Manchurian. Yeah, I mean, it was my second attempt. The first attempt was a flop, but the second attempt, I won the competition. Awesome. But here we are. Of course, आता जेन्ना गेस्ट येता तेन्ना आमी a bouquet of flowers दिता. Foodie jam म्हटल्यार a welcome drink. My first trip to Portugal, I think I ate more rice, prawn curry, sarpatel, and sannas in Portugal In Portugal. than I in would Goa. normally eat in Goa. What are you saying? Because everybody wanted to serve me only that. Oh, People would invite me in the sense, over. the background of Goa. Yeah, so there were Goans who were living there for years. And so the day they would invite me for lunch or for dinner, they would invariably make these things. Even bhaji puri they would make. Wow. Potato bhaji and puris. And it didn't miss Goa much in terms of food. Of course, everything was on the bland side. Yeah, on the bland side, it of was on the bland side. But I think I never had those dishes. I mean, in such quantities and such frequency Okay. there than anywhere else. That was the first time. वंडरफुल. गजाली आनी चालू आसतल्यो सोनिया सिरसाटा बरोबर अबाउट हर फूडी सायड पण सद्या तरी आमी मातशें वर्जिन मोहितो वेलकम ड्रिंक जे सालसेत बीच रिसॉर्टान आमकां दिलां ते फिनीश करता एंड देन वी गो एंड चेक आउट ऑन द फूड फॉर फूडी जॅम बिकॉज शेफूच न्ही सोनियाच न्ही हांवूच न्ही सगळीं मेळून उलयतलीं सगळीं मेळून रांदतलीं एंड दॅट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फूडी जॅम लेट्स प्रोसीड. हॅलो एंड वेलकम टू फूडी जॅम आणि हांव पंकज ओनली ऑन प्रुडंट मिडिया. आमच्या बरोबर आसा सोनिया सिरसाट. पण फूडी जॅम म्हटल्या उपरांत एक म्हटल्यार फूडी सायड ऑफ द सेलिब्रिटी आमी सोदून काडटाच पण वॉट्स द जॅम पार्ट ऑफ इट म्हणजे शेफूय रांदतलो सोनिया हेल्प करतलें एंड आय वील ट्राय टू ऑल्सो. पण ऑफकोर्स शेफ नंदी आमच्या बरोबर आसा आणि शेफ नंदी इज फ्रॉम द सालसेत बीच रिसॉर्ट इन कोलवा. आणि शेफ नंदी आज क्या बनाएंगे आप हमारे लिए? आज हम आपके लिए बनाएंगे पॉम्पलेट रिचार्ड मसाला फ्राई एंड गॉन फिश करी प्रॉन्स. ओके सो सोनिया आय गेस कम्फर्ट फूड Absolutely. Rice, curry, and fish. झालें आणि कांयच Heaven. नाका. Heaven. आणि कांयच नाका. गोवा स्पेशल. Goa Goa special. special. Staple food. no? स्टेपल फूड एब्सोल्युटली. सो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं. हाँ, हाँ. पॉम्फ्रेट दिख रहा है. तो पहले क्या करेंगे? फ्राई करेंगे या करी करेंगे? पहले फ्राई. फ्राई करेंगे. चलो लेट्स गो. पहले जो हम जो रिचार्ड मसाला जो बनाएंगे रिचार्ड पॉम्पलेट फ्राई बनाएंगे उसके लिए हमारा ये इंग्रेडिएंट्स है. ये कश्मीरी चिल्ली है, ये अपना जो इमली बोलता हाँ, है tamarind. टर्मरिन, ये ब्लैक पेपर एंड गार्लिक जिंजर लौंग Okay. और एंड ये क्या है? स्पेशली गॉन विनेगर. और गोवन विनेगर. यस, उसको मिक्स करने के बाद पेस्ट करने के बाद ये जो हमारा सो रिचार्ड मसाला तैयार ये होता है. रशाद मसाला बन हाँ. जाता है. ओके. आई लव रशाद. डू यू एज वेल? Yeah, I wanna Just check take the a flavor. smell. Aha. Yes, yes, nice. yes. Okay, so शुरू करें? यस. ओके. पहले क्या स्टेप होता है? आप इंग्रेडिएंट्स बताइए, सोनिया आपको देती जाएगी. वो भी आपकी हेल्प पंकज करेंगी. जी सीख रहे हैं. पहला हाँ. स्टेप होता है स्टोव ऑन करना. ऑन करना. जी. एब्सोल्युटली. स्टोव Otherwise पहले you से cannot ऑन करो cook. और उस पे कढ़ाई रखो. हाँ, पैन. पैन रखो. सॉरी. ओके. उसके बाद ऑयल डालते हैं. ये कौन सा ऑयल है?
कोकोनट नो नो हाँ। नो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल। वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल। तो अभी तेल गर्म हो गया, हाँ। तो पहले हम इसको फ्राइड करेंगे। दिस इज एक्चुअली डिफरेंट प्रोसेस। Looks like, yeah. टाइप्स ऑफ जैसे अलग अलग तरीका हाँ। का रहता है। कोई स्टॉपिंग करता है बीच में से, कोई फ्राइड करके उसका ऊपर जो रिचर्ड मसाला वो फिल करके देता है। नहीं एक्चुअली पहले गोवा में अगर हो हाँ, हाँ, तो पहले उसको मसाला लगाया जाता है, नहीं, पहले नमक। नमक लगाया जाता है फिर मसाला फिर मसाला। ऑलरेडी मैरिनेट किया हुआ है। नमक के मैरिनेट साथ। किया हुआ हाँ, ऑलरेडी नमक और आपका जो लेमन जूस के साथ मैरिनेट किया हुआ। ठीक है, लेकिन रेशियाद मसाला बाद में डालना। हाँ, रिचर्ड मसाला बाद में। In Kerala, they fry the fish and then put in the curry. ओ आम्ही फ्राय करणार पण आम्ही in the fry curry. करणार, हय. आम्ही डायरेक्टली Direct. हुमणान घेतून घालतात. कैसे पता चलता है फ्राई हो गया है? ऊपर से गोल्डन हाँ, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है। तो एक्चुअली फिश को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपका 3 से 4 मिनट्स के अंदर वो ऑलरेडी पक जाता है, कोई भी फिश हो। अगर वीक फिश रहेगा तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पॉम्पलेट है 3 से 4 मिनट टाइम लगेगा। हाँ पॉम्फ्रेट बहुत जल्दी पक हाँ, जाता है. पॉम्पलेट आपका Prawn. मैकरोल, प्रॉन्स और जल्दी थोड़ा पक जाता है। कलर लुक्स अमेजिंग सुन Very nice. I could eat it like that. एब्सोल्युटली। गार्लिक चाहिए? Yes. ये लीजिए. ओके गार्लिक क्या करेंगे बीच में डालेंगे या नहीं नहीं नहीं। ओके first ये is- तेल में हाँ हाँ हाँ। व्हाटएवर जूसेस आर देयर फैंटास्टिक। उसके बाद गार्लिक ये कितने ग्राम रहेगा? ये आपका 5 ग्राम्स तक रहेगा। 5 ग्राम्स ऑफ गार्लिक। यस। थोड़ा सा इसमें हल्दी डालेंगे। दीजिए। यस ओके। आफ्टर गार्लिक वी पुट हल्दी और इसमें फ्राई होगा। हाँ, बाकी का अभी सब कुछ इसमें बाद हम डालेंगे जो हमारा तैयार किया हुआ रिचर्ड मसाला। ओके ये कितना डलता है? ये आपका 30 से 40 ग्राम तक डाला जाता है। ओके स्पेशली गोवा डिशेस है ना, तो जो रिचर्ड का फ्लेवर भी फिश के अंदर आना चाहिए। सही बात है, इसलिए हाँ। आपने स्लिट्स लगाए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। गोल्डन ब्राउन टू डार्क रेड Yeah. smells And amazing। one side has already अभी got the थोड़ा सा जो masala. हम पानी डाल रहे हैं, क्योंकि जो भी थोड़ा सा उसके अंदर कूल डाउन करने के लिए हाँ। थोड़ा सा वाटर डाला जाएगा, तो जो मसाला है मच्छी के अंदर ओके ऑब्जर्व हो जाएगा। सॉल्ट का भी सो मतलब कोई भी सॉल्ट पहले से लगाए हुआ है फिश पे। हाँ ऑलरेडी इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा tanginess है। है। हाँ तो कोई कितना भी fish- salt? हाँ थोड़ा सा एक पिंच हाँ, 2 एक पिंच। pinches? तो जब तक ये पकता है हम तब तक प्लेटिंग तैयार कर लेते हैं। ओके प्लाटर बोलते हैं इसको। प्लेटर यस। ये स्पेशली गॉन सलाड है। ओके एक साइड में इसको टर्न salad। करो शेफ. आराम से। आराम से. Nice। Don't worry. The flip is awesome। Okay। शेफ शायद ये हो गया है. यस। आप चेक कर लीजिए. हो गया गैस बंद। ऑलराइट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। द वाइब बैकग्राउंड द गॉर्जियस लुकिंग मल्टी कलर्ड सैलड और फूल और लास्ट The कोरिएंडर rashad- गार्निशिंग एंड pomfret। समथिंग रेड येलो बेल पेपर। Very ये pretty. आपका पॉम्पलेट रिचर्ड मसाला। आहा, Lovely. क्या बात Very है। nice. Very pretty. Good job. We're waiting to dig in। I know. Hey, Chef Thank Nandi you. has done a beautiful job on the pomfret and it is the pomfret the rashad fry। मसाला फ्राई। मसाला फ्राई। Yes। क्या बात है। पॉम्फ्रेट रशाद मसाला फ्राय करून जाल्या उपरांत आणि सक्सेसफुली फ्लिप करून जाल्या उपरांत सोनिया आता मातशे एंड्स चेंज जाल्या। शेफ नंदी पावला त्या सायडीक जो इंग्रेडियंट्स दितलो सोनिया विल कुक द प्रॉन्स करी आणि हांव मागीर खातलो। ओके सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। सगळ्यान पयलो स्टेप म्हणटा तो लायटर घेवपाचो आणि गॅस पेटोवपाचो। नहीं शेफ बोलेंगे. शेफ बोलेंगे शेफ क्या नंदी शेफ क्या बोलेगा? फर्स्ट जो भी इंग्रेडिएंट्स है जी। उसके अंदर गॉन फिश करी का फर्स्ट हमारा जो है मसाला तैयार करना पड़ता है। ओके
फर्स्ट मसाला, क्योंकि वो बस मसाला ही तैयार होता है, उसके अंदर जो भी डालना है। फर्स्ट तो मसाला मसाले जो के लिए है, क्या क्या है? मसाला के लिए जो है अपना ये अपना कोकोनट है, ग्रेट किया हुआ फ्रेश कोकोनट, जीरा है, ये होल धनिया है, लहसुन है, अदरक है, और आपका टर्मरिक है, और ये दो तरह की कलर, मिर्ची दिख रही है। हाँ, ये जो स्पेशली गोन हाँ, Chili. चिली, क्या बोलते हैं उसको, तारवटी नहीं, No, it's not Yeah, what is tarvati. called? I call them button chilies. बटन चिली, चलो They're बटन चिली। spicier compared to bedgi or Yeah, bedgi is Kashmiri. kind of Bedgi just for is the more color, I guess, mellow. right? No, it has some spice. Yeah. yeah. इस स्पाइसी के लिए ये जो कश्मीरी चिल्ली है वो कलर, Color. कलर के लिए। यस, ओके, तो इसको So हम लोग अरेंज करेंगे. सो हाँ। दो चिलीज, एक कलर के लिए, एक स्पाइस के लिए। स्पाइस के लिए, इसमें भी स्पाइस है लेकिन थोड़ा सा कम है. इसमें हाँ, कम कम है, है। कश्मीरी चिल्ली में कलर अच्छा होता है जो भी ओके, है। सो ये फिर ब्लेंड करता है, हाँ, इसको उसमें ब्लेंड क्या पानी डालता है, हाँ, पानी थोड़ा सा पानी डाल के blend कर। तो उसके बाद जो उसके बनता बाद है, जो बनता है ये मसाला। गोवा स्पेशल, क्या गोवा स्पेशल क्या गोवन करी। शुरू करें प्रोसेस? बड़ा सा लाइटर है बड़ा ये जो गैस स्टार्ट हुआ, तलवार. और फर्स्ट ऑयल, कितना बोल लीजिए? हाँ बस, बस. हाँ थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा गार्लिक, the flavor of our singing will come in the fish curry, prawns. इतना. हाँ बस बस इतना. उतना। ये गार्लिक है, Garlic, finely chopped garlic. फाइनली चॉप्ड गार्लिक। जी. तेल के बाद गार्लिक, उसके बाद आएंगे फाइनली Onion. चॉप्ड अनियन। फाइन चॉप ऑनियन, Onion कितना? हाँ इतना बस? हाँ उतना ही, बस. बस उतना बहुत, 1 onion. एक छोटा अनियन। हाँ। What is the difference? Mic in the hand और And Dolo in the hand. इतना? हाँ, टमाटो हाफ, बस. बस। When there's mic in the hand, हाँ, you don't get these aromas. aroma, सही है। That's good. Okay. और उसके बाद क्या डालता है उसमें? उसके ये अभी बाद- गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए कि this is okay? Transparent, I guess. Okay. नॉर्मल, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना चाहिए। नहीं करना. जब वन फिश करी उबलेगा उसके अंदर वो टेस्ट जो भी ऑनियन का, टमाटर का फ्लेवर अच्छा आ जाएगा. जी. हाँ, ब्राउन करने के बाद वो फ्लेवर नहीं आता। सही बात। हाँ, अब इसके अंदर आप ऐड कर लीजिए, कितना आंदे? एक 50 ग्राम्स तक, 50 ग्राम? 50-60 ग्राम्स तक, 1 पोर्शन गॉन करी जो भी है। आप घर पे 2 जन आराम से तो घर में अगर बना रहे हैं तो ये क्या एक नारियल है, आधा नारियल है? हाँ, ये एक नारियल के लिए, एक नारियल में इतना मसाला आ जाएगा। एक नारियल है, ठीक है. अब इसमें थोड़ा वाटर ऐड करेंगे। ठीक है. 1 कप. हाँ, एक कप। 1 कप पानी. As we are cooking, some more questions for Sonia. Veg or non-veg? नॉन वेज. इसमें 1/2 किया हुआ, थोड़ा सा ग्रीन चिली डालेंगे, थोड़ा जी, स्पाइसनेस जी. आएगा। स्लिट हाँ, उसके बाद स्पेशली गोवा का जो सोल- इसमें सोल कोकम, Kokum. 16. That's why it's called soul curry. फिर वापस पानी। थोड़ा सा Okay. हाफ कप. After meals, हाँ. dessert compulsory? Not always. Not always. Not always. Sometimes yes. Desperately. Desperate. And what is that one comfort dessert? Gulab jamun. Gulab jamun with rabdi or plain gulab jamun? Plain will do. There's enough of sugar in it. हाँ. Yeah. अब टाइम हो गया उसके हाँ, अंदर timing जो हो भी गया, है timing। प्रॉन्स डालने के Prawns लिए। Question डालें. later. जी. ये आपने मैरिनेट किया हुआ है। हाँ, marinate, तो हाँ। कितने सॉल्ट एंड हल्दी. हल्दी। सॉल्ट डालेंगे टेस्ट। जी. Okay, कितना सॉल्ट डालता है इसमें? 1 pinch, 2 pinches? 2 pinch। स्वाद अनुसार. स्वाद अनुसार। पंकज is learning. अरे पहली बार किचन में I have to. इसमें अभी डालेंगे जब हम इसके बाद जो भी हम फ्रेश कोकोनट मिल्क है इसके अंदर डालेंगे तो जो क्रीमीनेस है जी. वो आ जाएगा इसके अंदर। About 1 cup roughly. और जो भी प्रॉन्स करी का जो कलर है जी। वो थोड़ा आप ऑरेंज कलर टाइप सब आ जाएगा जो भी है। हमारा भी गॉन फिश करी तैयार हो गया। अब आता है। अब प्लेटिंग करेंगे हम।
उसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश के लिए जो कोकोनट मिल्क है ना, फ्रेश कोकोनट मिल्क, वो थोड़ा गार्निश हो जाता तो बहुत अच्छा होता देखने में। This is prawn curry by a chef. Vice chef. All right, so of course we're done with 2 lovely dishes. And of course, thank you so much, chef, for Thank you so much. assisting and of course shifting ends with Sonia. for आपकी असिस्टेंट कैसी थी? पास हो गई? नहीं, एक्चुअली मैं आपका भी असिस्टेंट था ना, नेक्स्ट आप पहले में हो सके मेरा असिस्टेंट, बाद में स्पेशली जो गोवा का डिश है गोवा करी, मैं आपका असिस्टेंट। नहीं, थैंक यू शेफ नंदी, थैंक यू सो मच। Yeah, Thank you so much. Thank you. fantastic. हॅलो फ्रेंड्स अँड वेलकम टू फूडी जॅम. आणि फूडी जॅमा बरोबर आम्ही सोनिया सिरसटा बरोबर उलयताच रांदून बिनून जालें सगळें. आणि ऑफकोर्स वी हॅव सालसेत बीच रिसॉर्टाचे जनरल मॅनेजर आमचे बरोबर आसात, राजेश रंजन सर. वेलकम टू फूडी जॅम. Thank you. And would like to know more about the Salsette Beach Resort. We have opened the Salsette Beach Resort in the month of January this year, and now we can say we are 8-9 months old. We picked up well. Looking at the seasons, we are doing well. In fact, occupancy percentage wise also around 60-70% we have done. And facilities, we have restaurant we are sitting right now is Anila. Okay. It's multi-cuisine. Okay. And we do have the upper deck. Upper deck is a lawn as well as the poolside restaurant bar. Okay. It's open for everyone, like the locals. So anybody can walk in Yeah, and yeah. enjoy the food? Even for the walk-ins can come and enjoy the food. And how many rooms do you have? We have 32 rooms. 32. Yes. This is Foodie Jam, so I would like to ask you about your food preferences. I think I'm not the right person to talk about it. I'm vegetarian. Okay. Right person at, the wrong person at the right place, you can say. Being in Goa and being vegetarian, so a lot of my friends think, what are you doing there? But yes, my guests, they always enjoyed the food, the seafood, the Goan specialty and all. Okay. Okay. But you've been veg since childhood. Yeah. So I have Me a too. question. Yes. Which is your favorite Goan vegetarian dish? Oh, great. It's a kind of, you can say, veg kalignin, something like that. Kaldin. Kaldin. Yeah, So yeah. influence Coconut of a gravy. little Coconut also. Right. Yeah. So that's my favorite in veg. Good. All That's right. good. Absolutely fantastic talking to you today. Likewise. And definitely looking forward to come back Yes. to Salsette Beach Most Resort. welcome anytime. And of course refer the place as well. Yeah, that is required of us. Absolutely. Great talking to you, sir. Likewise, sir. Thank you so And much. Sir. Pleasure meeting enjoy you. the food with us. Thank you. Pleasure of mine. Lovely Thanks. meeting you. Much. Nice meeting Thank you. you. Likewise. Thanks. Thank you. Thanks. सो म्हाका सांग, जेवता आसतना कम्फर्टेबल अशें म्हणटात की बोटांची जी टेस्ट आसता ती काट्या चमच्याक नासता. सो तो दोनूय कम्फर्टेबल काय तूं When I eat, या I am more comfortable with fork and knife. फोकन नाही But the म्हणजे भायर botache काय घरा khoi. खंय? But the botache swad that you were saying, no, that is only when my mother used to feed me. Yeah, really in childhood also she said, you Till feed. when were you fed? No. No, I Once mean- in a way. ना हरशी तूं जेवतालें काय तुका? No, we Till were what, made to fifth eat. standard, We fourth had to standard? eat. No, even before that we started eating by Yeah. ourselves Great, yeah. with cutlery. So But everybody. it's a nice way, when you learn something at home, Oh, yeah. then when you go in public, you're not Correct. so, yeah. So it's a habit, question of habit in the family. So she was used to it, so she made us used to it. Many Yeah. cuisines around the world. Yeah. Which cuisine do you enjoy the most? I like to try different cuisines. I think my favorite is Goan, staple food, absolutely. Whether it is Catholic Goan or Hindu Goan, both, a mix of both. I think other than that, I do like continental, Okay. European basically, European. So a lot of cheese, a lot of garlic based, olive oil based. And then I do like Chinese, but not the heavy Chinese, Too much of too much of sausage oil and and sauces, oil. yeah, not that. What was that thing, when you see a lot of street food now, in terms of वयता थंय shawarma you. दिसता, or वयता थंय भेलपुरी दिसता, Mm. or
पणजे 18 जून रोडार गेल्यार तुका ते खांडवी मेळटा समोसा मेळटा वॉट इज युअर फेवरेट इंडियन स्नॅक दाबेली, दाबेली कच्ची दाबेली कच्ची दाबेली गुजराती from Kutch. Hi. I enjoy that. Pav is there, so that's pav. ती भाजी कशी असता Exactly, and then you have. It is, but you know, it is spicy and sweet. It's got this potato-based some sort of bitter. एक्झिबिशनाक Exactly, but what is most important in that is after putting that paste that they make, they have to put anar, pomegranate, pomegranate shave, and peanuts. Yeah, and then the whole pav is fried with butter and all that, so That is it's your yummy, favorite yummy, Indian yummy, snack. yummy. Yeah, thank you. आता अशें म्हणटात की सकाळी फुडें गोंयकाराक पाव भाजी सांची रोस ऑमलेट वॉट इज युअर चॉयस Kalchi kudi, कालची कडी विथ ब्रेड bread जालें डन at home, done, sorted. But usually what do you have for breakfast in terms of how I'm does not your day a- start and how does your day end in food? I'm not a heavy breakfast person. Never have been. Nah? No. And this new thing of eating like a king breakfast Oh, and that a concept queen always lunch was and a slave dinner was not there. That in my childhood, the morning was get up, get ready, and catch the school bus. So तुला there was no खायला time. निघालं I used to have, from childhood, I used to have, thank you very much. I used to have coffee, Bonvita as a child, but then coffee, and that's it. Just a cup of coffee. That's it. That's it. And To then go to direct school, interval, interval maybe one patties from that too Ponda. from the canteen? Not canteen. The patties used to come from a very traditional bakery of Ponda called Sangam Bakery. Okay, ती अजूनही असं दिसतं It's still there. And this was before all the chains like Monjini's or Pastry Cottage, Pastry Palace, all these labels before they came. We used to enjoy the vegetarian patties of Sangam Bakery, which till date is the same. It's the same. Again, schoolan tu watale, collegein watale, and then you used to go to Salgaonkar Law. You went to Pune. What was that type of canteen food that you had? I used to enjoy a lot of misal pav, Okay. म्हणजे पुणे. Pune. Okay. Misal pav. And I think in the higher secondary, Ponda, SNJ, SNJ, GVM's higher secondary, we had a very small canteen, very, very small canteen. And as soon as I entered the canteen, I didn't even have to place the order. Everybody knew that it was one heaped plate of mirchi bhaji. म्हणजे वांगडा कितले मिरची होतो? He used to make a very thin chili रे, thin chili. बारीक आणि असे घरान केल्ले भशेन ते मोठे अशे फूग बी घालून बेसन बी नी. ती Simple ones, हय, homemade types. But तितले तिखट बी नाशिल्ले. Or maybe I used to eat spicy at that time. My mouth is watering thinking of that. I used to On that finish off a note- plate. On that note. म्हणजे आता चित्ता जेवण फुड्यान आसा हय. सो तूं फॉक एंड स्पून हांवूय फॉक एंड स्पून वन अप टीथ Bon appetit. ओके तुवें केलें ती करी आनी शेफान केलें तें रेशाद पॉम्फ्रेट खावन पळोवया नाजाल्यार पोटान सद्या तरी कोण जाता तें म्हणून प्लेट लुक्स व्हेरी कलरफूल Very colorful. I like the color on the pomfret. सो म्हाका सांग वॉट आर द डिफरंट कलर्स ऑफ फूड दॅट यू आर लायक फॉन्ड ऑफ इन टर्म्स ऑफ रेशाद म्हटलें काय ते रेड Red. करी इज लायक Yellow. yellow you like more colorful plating or how is it? Doesn't matter. It's a taste. Yeah. I do pay attention to presentation of like, you know, some people coming home, you're serving something, definitely, but more the taste. But what do your friends ask you to cook every time they come at home? म्हणजे तू what is your one thing that you actually make very delicious? I don't know if I can say. but Say. The tato potato bhaji With bread. with bread with puris Puris either is- homemade or brought from out. Okay. आणि फेस्तांक आनी जात्रेक जेन्ना वता तेन्ना what is your like do you eat there or you skip? काय काडयो बड्यो Revdio. You like रेडिओ? I love radio, and I like the laddus of bundi, the soft laddus, no, those orange ones. The tapioca fried, mana म्हणते ते. बाना Bana, some people call it mana. नाना And old Goa feast, then it is stories palm. चोरीस कडी एकदम बरी जाल्या Very tasty. हल्लोर तुवेंच केलें न्ही Assistant was good. गोंयचें जेवण टेस्ट करता थँक्यू म्हणपाक सोदता सोन्याक
फॉर जॉयनिंग अस फॉर द फर्स्ट एपिसोड. थँक्यू My सो मच. pleasure. My pleasure. आणि त्याचे कम्फर्ट फूड म्हणटात ते फिश करी रायस जो अप विथ सोनिया एट अ ब्युटिफूल प्लेस लायक दीस कॉल्ड अ सालसेत बीच रिसॉर्ट इन कोलवा. अमेझींग ब्रीज सद्या तरी अनिला ह्या रेस्टॉरंटान. आतां फुडें जर म्हाका चड गरमी जाली जाल्यार अपर डेकार वचून हांव स्विमींग पूलान एक उडकी मारत ताचो नेम ना. पण रायट हियर ऑन प्रुडंट इट वॉज वंडरफूल टू हॅव सोनिया सिरसाट sharing her foodie side and having a nice lovely meal, Goan staple fish curry rice. So until we meet another celebrity sometime very soon on Foodie Channel, you take care. तितले म्हणसर आमी गजाली मारता. Thank you and goodbye. Thank you.